Right. So regulation of gene action, you can also call it as the regulation of gene expression. Right. So regulation of gene expression or regulation of gene action. So it is otherwise also called as operon concept. Okay. So until now we discussed about the protein synthesis. Actually, out of all the actions of the genes, protein synthesis can be considered the most important function of the genes. Okay. But in addition to protein synthesis, so genes have other equally important functions in the cell as well. Okay. So అంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది మెయిన్ ఫంక్షన్. దాంతో పాటు అదర్ ఫంక్షన్స్ కూడా జీన్స్ కి ఉంటాయి. సో హియర్ right from the development of an organism till its death, every step and stage is controlled by genes. Okay. So any organism, whatever the organism you take, okay, every step and stage of its life is controlled by genes. Okay. So this is the main point in this topic. And here the regulation of gene expression is not a bit type of topic. It is a story type of, understanding knowledge type of topic. Okay. So in this, from this, generally, bit type of questions are very, very rarely asked. But indirect questions, application type of questions, స్కోప్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే. సో బిట్స్ అనేటువంటివి ఈ టాపిక్ అసలు రేర్. ఓకే. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇది ఎగ్జామ్లో రాయవచ్చు అని చెప్పడానికి ఇందులో ఏమి ఉండదు. టోటల్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అండర్స్టాండింగ్ టాపిక్. సో ఎనీవే, సో this is the basic for this topic. Not all genes are active in all cells at all times. So remember, not all genes are active in all cells at all times. Okay. So not all genes are active in all cells at all times. అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ every cell law. For example, in human being, approximately 32,000 genes ఉంటాయి. Every cell లో ఉంటాయి. Okay. So, for example, in intestinal cells, they produce only digestive enzymes. The same gene is also present in the skin, in the liver, in the brain, eye. Okay. So bone cell, whatever the cell you take, in every cell all these digestive enzyme producing genes are present. Okay. But those enzymes are produced only in stomach, number one. And even in the stomach also, they are not continuously produced. Okay. They are not continuously produced. Whenever the body needs, then only those enzymes, those products are produced. And those products are produced by the genes. So whenever they are active, then they produce their products. Whenever there is no need of them, the genes will be inactivated, the products will not be produced. That is the main concept of
gene action regulation or regulation of gene expression. Okay, so anyway, so here based on the regulation, genes are basically two types. One is housekeeping genes. Okay, so are obligatory genes and కూడా పిలవచ్చు. So housekeeping genes are so those genes without regulation. Because continuous need of their products. Okay, so for the body, for example, so cell respiration enzymes we take. Okay, so their need is always needed. Okay, so they should be produced continuously. Okay, so if they are stopped, the cellular respiration is stopped, the cell will die. So there is no regulation. Okay, there is no stop for such genes. They will continuously, okay, in switched on mode. Some genes are regulative genes or inducible genes. So these genes will be worked as per need of the cell. ఓకే, కొన్ని జీన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అవి ఎప్పుడైతే బాడీకి అవసరమో అప్పుడే స్విచ్ ఆన్ అవుతాయి, ఎప్పుడైతే బాడీకి అవసరం లేదో అప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. అయితే వెన్ దే ఆర్ స్విచ్డ్ ఆఫ్, హౌ డు దే నో ఓకే టు బికమ్ స్విచ్డ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్యాక్టివ్ ఓకే అనేది రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే కొన్ని జీన్స్ అనేటువంటివి అవి స్వతహాగా అవి ఎప్పుడైతే బాడీకి నీడ్ ఉంటుందో స్వతహాగా అవి యాక్టివేట్ అవుతాయి, స్విచ్ ఆన్ అవుతాయి. స్విచ్ ఆన్ అయి బాడీకి సెల్కి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ దే విల్ బికమ్ స్విచ్ ఆఫ్, ఇన్యాక్టివ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీన్ రెగ్యులేషన్. నియంత్రణ, జన్యు నియంత్రణ అని పిలుస్తుంది. నియంత్రించబడతాయి. ఓకే, సో అవి కొన్ని ప్రోడక్ట్స్, కొన్ని మాలిక్యూల్స్ వల్ల, కొన్ని కాంపౌండ్స్ వల్ల దే విల్ బి ఇండ్యూస్డ్, ప్రేరేపించబడి అప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో అందుకే వాటిని ఇండ్యూసిబుల్ జీన్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. These are the two kinds of genes in our body. So here now we are going to discuss about these inducible genes or regulative genes. So even in prokaryotes there is considerable regulation of gene activity. Prokaryote lo kuda considerable amount of gene regulation అనేది ఉంటుంది. Okay, anyway, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాక్టీరియా తీసుకుంటే బ్యాక్టీరియా హ్యాస్ ఎనఫ్ డిఎన్ఏ టు కోడ్ ఫర్ 3000 డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ ఎట్ ఎ గివెన్ మూమెంట్. ఓకే, ఒక బ్యాక్టీరియాని తీసుకుంటే యావరేజ్గా అది ఎనీ మూమెంట్ అయినా మ్యాక్సిమం 3000 ప్రోటీన్స్ని అది ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, నెంబర్ 3000 కాదు టోటల్ నెంబర్, జస్ట్ 3000 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది. సో ఏ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ నియర్లీ కంటైన్స్ నియర్లీ ఎన్ని ప్రోటీన్లు ఉంటాయి దాని సెల్లో మనం ఎనీ టైం చూసినా? ఓకే, సో 10 మిలియన్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే, ఇన్ కేస్ ఉంటే
some of which are as few as 10 copies. అంటే ఈ 10 millions లో కొన్ని ప్రోటీన్స్ అనేవి జస్ట్ 10 ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ప్రోటీన్ ఉంది, ద నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ 10 మాత్రమే ఉంటాయి. వైల్ అదర్స్ ఆర్ యాజ్ మెనీ యాజ్ 50,000 కాపీస్. ఓకే, కొన్ని ప్రోటీన్లు వాటి నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియా సెల్. ఓకే, సో కొన్నేమో వెరీ లీస్ట్ 10 కాపీసే ఉంటాయి. ఓకే, కొన్నిటి నెంబర్ మాత్రం 50,000 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం వాట్ వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఈస్ హౌ కమ్ సమ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఓన్లీ 10 and some proteins are 50,000 copies in number. Okay, why this difference? Okay, so there are some answers from the studies of prokaryotic system. Okay, so ఈ డిఫరెన్స్ ఎందుకు అనే దాని గురించి ప్రోకారియోటిక్ సిస్టమ్స్ పైన కొంత స్టడీస్ వల్ల మనకు కొంత నాలెడ్జ్ అనేది రావడం జరిగింది. సో ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎ జీన్ ఈజ్ టర్న్డ్ ఆన్ in response to a substance called induction. ఓకే, సో ఏదో ఒక ఇండక్షన్ ప్రేరణ వల్ల ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎ జీన్ ఈజ్ టర్న్డ్ ఆన్. ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క కారకం యొక్క ఫ్యాక్టర్ యొక్క ఇండక్షన్ వల్ల, ప్రేరణ వల్ల జనరల్ గా ఒక జీన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. జీన్స్ హూజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ సో రెగ్యులేటెడ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇండిజిబుల్ జీన్స్. ఈ రకంగా సో రెగ్యులేట్ చేయబడేటువంటి జీన్స్ ని, ఈ సబ్స్టెన్స్ అనేది దీని యొక్క యాక్టివేషన్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి జీన్స్ ని మనం ఇండ్యూసిబుల్ జీన్స్ అంటాం. దేర్ మాలిక్యూల్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇండక్షన్ ఆర్ కాల్డ్. ఇందాక ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే ఆ జీన్ యాక్టివేట్ చేస్తుందని అనుకున్నామో దాన్ని ఇండ్యూసర్ అని పిలుస్తాం. ఎంజైమ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కెటబాలిక్ పాత్వేస్ సచ్ యాజ్ లాక్టోస్, galactose, arabinose. Okay, so arabinose nucleation are inducible. ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం ఏం తెలియాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాక్టోస్ ఈజ్ ఎ డైసాకరైడ్, galactose ఈజ్ ఎ మోనోసాకరైడ్, arabinose ఈజ్ ఎ మోనోసాకరైడ్. ఓకే, హియర్ lactose generally degradation or catabolism, galactose conversion or catabolism, arabinose conversion to glucose or catabolism. సో ఇందులో ఏదైనా ఒక సింపుల్ స్టెప్ ద్వారా జరగదు. లాక్టోజ్ తీసుకున్నట్లయితే అది బ్రేక్ అవ్వడం అనేది ఉంటుంది. దానికి కనీసం 3 స్టెప్స్ అన్న అవసరం ఉంటాయి. ఆ 3 స్టెప్స్ కి 3 ఎంజైమ్స్ ఆర్ నీడెడ్. దోస్ 3 ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై 3 different genes. The same way, galactose should be isomerized into glucose. For this purpose also, it requires 2 or 3 enzymes, okay, which are produced by 2 or 3 genes. In the same way, arabinose. Okay, so ఇవన్నీ కూడా వీటికి సంబంధించిన జీన్స్ ఏవైతే వీటిని కెటబలైజ్ చేసే జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జీన్స్ అన్నీ కూడా ఓకే ఇండివిజిబుల్ టైప్ ఆఫ్ జీన్స్, రెగ్యులేటరీ టైప్ ఆఫ్ జీన్స్. అవి ఎప్పుడు పనిచేయవు, అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పనిచేస్తాయి. ఓకే, ఈకోలై హ్యాస్ 5 జీన్స్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కోడింగ్ ఫర్ ఎంజైమ్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ట్రిప్టోఫాన్. ట్రిప్టోఫాన్ అనేది ఒక అమైనో యాసిడ్. వి ఆల్ నో దట్ సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ అవర్ బాడీ, లైక్ ట్రిప్టోఫాన్. ఓకే, ట్రిప్టోఫాన్ అనేది బాడీలో ఈకోలై బాడీ తీసుకుంటుంది. సో ఈకోలైలో ప్రొడ్యూస్ అదే చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దానికి 5 ఎంజైమ్స్ అవసరం. ఓకే,
సో అయితే ఈ 5 ఎంజైమ్స్ సంబంధించిన జీన్ ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటుంది, ఎప్పుడు ట్రిప్టోఫాన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే, ఒకవేళ ఈ ఈకోలై అనే ఒక బ్యాక్టీరియా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ఎ మీడియం విచ్ ఇస్ డివైడ్ ఆఫ్ ట్రిప్టోఫాన్, ఓకే, అది ఉన్నటువంటి మీడియం తన పరిసరాల్లో కానీ మనం పెంచే కల్చర్ మీడియంలో కానీ ట్రిప్టోఫాన్ అమైనో యాసిడ్ లేని వాతావరణంలో పెరిగే ఒక ఈకోలై, ఓకే, సో అప్పుడు అదేంటి బయట నుంచి దానికి ట్రిప్టోఫాన్ దొరకలేదు కాబట్టి అది ఏం చేస్తుంది, ట్రిప్టోఫాన్ తయారు చేసుకుంటుంది ఫర్ ద ప్రోటీన్ సింథసిస్. అప్పుడు ఆ తయారీకి ఏం కావాలి, ఓకే, ఎంజైమ్స్ కావాలి. ఎంజైమ్స్ దేని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, జీన్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఎలా అంటే, సో దే విల్ బికమ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఈ 5 genes which are required for the synthesis of tryptophan, okay, so they will be expressed so that from the raw material the tryptophan is produced by 5 steps with the help of 5 enzymes. Okay, ఇప్పుడు అది if it is growing in a medium in which there is no tryptophan amino acid, ఒకవేళ if it is present in an abundant of tryptophan medium, ఒకవేళ అదే బ్యాక్టీరియా తన పరిసరాల్లో తన ఫుడ్లో అది తీసుకున్నటువంటి కల్చర్ మీడియంలో ట్రిప్టోఫాన్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ లేదా సఫిషియెంట్గా ఉంటే, ఓకే, సో ఈ 5 జీన్స్ అని మనం ఏవైతే చెప్పుకున్నామో, సో దీస్ 5 జీన్స్ విల్ బి షట్ ఆఫ్. ఓకే, సో అంటే అవి స్విచ్ ఆఫ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ట్రిప్టోఫాన్ లేనప్పుడు ట్రిప్టోఫాన్ తయారీకి కావాల్సిన జీన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. ట్రిప్టోఫాన్ ఉంది కాబట్టి అనవసరంగా ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకోకూడదు కాబట్టి, ఓకే, ఈ ట్రిప్టోఫాన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎంజైమ్స్ ను ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఆ జీన్స్ అవి ఆటోమేటిక్గా షట్ ఆఫ్ లేదా స్విచ్ ఆఫ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెగ్యులేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సో ఎకానమీ ఆఫ్ ద సెల్. ఓకే, ఒకవేళ మనకు కావాల్సినంత ట్రిప్టోఫాన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క ట్రిప్టోఫాన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్స్ యాక్టివ్ అయితే ఆ ఒక్కొక్క ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చాలా ఏటీపీని మనం యూటిలైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో చాలా ఎనర్జీ లాస్. అలా కాకుండా ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ కోసం ఈ యొక్క రెగ్యులేషన్, జీన్ రెగ్యులేషన్ అనేది పనిచేస్తుంది. సో సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఆ జీన్స్ అనేటువంటివి స్విచ్ ఆఫ్ అయినప్పుడు, ఓకే, సో ద సింథసిస్ ఆఫ్ tryptophan inside bacterium is stopped. సో ఎందుకంటే కావాల్సినంత ట్రిప్టోఫాన్ అనేది ఉంది కాబట్టి, సో ఆ జీన్స్ అనేటువంటి స్విచ్ ఆఫ్ కావడం వల్ల, ఓకే, సో ట్రిప్టోఫాన్ అనేది బ్యాక్టీరియా సెల్లో ప్రొడక్షన్ జరగదు, సింథసిస్ ఆగిపోతుంది. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ జీన్స్ ఈస్ కాల్డ్ రిప్రెషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ట్రిప్టోఫాన్ కావాల్సినంత ఉంది కాబట్టి ఆ జీన్స్ అనేటువంటివి స్విచ్ ఆఫ్ లేదా టర్నింగ్ ఆఫ్ అయ్యే ఆ ఫినామినాను మనం రిప్రెషన్, నిరోధకత అంటాం తెలుగు, రిప్రెషన్ అని పిలుస్తాం. A gene whose expression has been turned off in this way is said to be repressed. ఈ రకంగా స్విచ్ ఆఫ్ అయినటువంటి ఆ జీన్ కండిషన్ రిప్రెస్డ్ అంటాం. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ రిప్రెస్ జీన్ యాక్టివేట్ అవుతుందో దాన్ని మనము డీరిప్రెస్డ్ అని పిలుస్తాం, డీరిప్రెస్డ్ జీన్. ఓకే, సో ఎంజైమ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బయోసింథటిక్ పాత్వేస్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ రిప్రెస్డ్ బై ది అడిషన్ ఆఫ్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్. ఇది అడిషనల్ పార్ట్ ఇది. సో దిస్ phenomena is known as coordinate repression. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇక్కడ 1, 2,
3, 4 ఇవి 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఫస్ట్ కాంపౌండ్, సెకండ్ కాంపౌండ్, థర్డ్ కాంపౌండ్, ఫోర్త్ కాంపౌండ్. దీన్ని ఒక పాత్వే అని అంటాం, ఒక బయాలజికల్ పాత్వే. సో ఇప్పుడు ఈ పాత్వే యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ఫోర్త్ కాంపౌండ్ ను ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఓకే, సో ఫోర్త్ కాంపౌండ్ ను ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనే ఒక ప్రాసెస్ ని మనము ఏం చేసినాము అంటే, ఓకే సో ఇది ప్రొడ్యూస్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 4వ కాంపౌండ్ గ్లూకోజ్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో సెల్ ఏం చేస్తుంది, గ్లూకోజ్ తయారు చేస్తుంది ఈ 4 రియాక్షన్స్ ద్వారా. ప్రతి రియాక్షన్ కి ఒక ఎంజైమ్ అవసరం పడుతుంది 3 రియాక్షన్స్ ద్వారా. ఓకే, సో ఇలాంటి టైంలో మనం బయట నుండి ఈ తయారు చేయడం ఎందుకు, నేను ఇస్తా అని చెప్పి మనము నెంబర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ని సిస్టమ్ కి, ఆ సెల్ కి అందిస్తే ఈ గ్లూకోజ్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ఫస్ట్ దాన్ని బ్లాక్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ రియాక్షన్. ఓకే, సో లేదా ఈ ఎంజైమ్స్ అన్ని స్లో అవుతాయి. ఓకే, సో దాన్ని మనం కోఆర్డినేట్ రిప్రెషన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోఆర్డినేట్ రిప్రెషన్. దెన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒకటి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్హిబిషన్ ఇన్ విచ్ ద బైండింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ టు ద ఫస్ట్ ఎంజైమ్. సేమ్ ఇందాక దానిలో దీనికి దానికి తేడా ఏంటి అంటే మనం బయట నుంచి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఎండ్ ప్రోడక్ట్ గ్లూకోజ్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఇది వెళ్ళి సో ఈ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఒక ఎంజైమ్ అనేది అవసరం. సో ఇది వెళ్ళి ఈ ఎంజైమ్ బైండ్ అవుతుంది. బైండ్ కావడం వల్ల ఈ ఎంజైమ్ పనికి రాకుండా పోతుంది. దానివల్ల ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ సెకండ్ ప్రోడక్ట్గా కన్వర్ట్ కాదు, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ గానే ఉండిపోతుంది. కాబట్టి గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఆగిపోతుంది. సో దీన్ని ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఇన్హిబిషన్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కోఆర్డినేట్ రిప్రెషన్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ అనే వాటికి చిన్న తేడా. నా మెయిన్ టాపిక్. సో రెగ్యులేషన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా, ఓపెరాన్ మోడల్ ఆర్ ల్యాబ్ ఓపెరాన్. ఓకే, దీన్ని నేను మొత్తం డయాగ్రామే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చాలా చిన్న టాపిక్ ఇది. సో లెట్స్ కంప్లీట్ ఇట్ విత్ ఇన్ 5 minutes. ఓకే, చూడండి. సో ఓపెరాన్ మోడల్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ ఫస్ట్ discovered by Jacob and Monod, okay, of Pasteur Institute, Paris. So provided the first well-documented system of gene regulation in microorganisms in 1961. జాకబ్ మోనాడ్ అనేవాళ్ళు జీన్స్ యొక్క రెగ్యులేషన్ ని చాలా చక్కగా ఒక వెల్ డాక్యుమెంటెడ్ గా మనం 1961లోనే దే డిస్కవర్డ్, దే ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫర్ దిస్ they were awarded Nobel Prize in 1965. They proposed a model called Operon model to explain regulation of gene coding, regulation of genes, coding for the enzymes required for lactose utilization in E. coli. వాళ్ళు ఈ కొలైలో లాక్టోజ్ యూటిలైజేషన్ సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క ఎంజైమ్స్ ను ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్స్ పైన వాళ్ళు పనిచేసి ఓపెరాన్ మోడల్ అనే ఒక మోడల్ని వాళ్ళు
ప్రపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ bacteria are grown in media containing glucose, enzymes for breakdown of lactose are present in very low levels. ఒక విషయం మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఏం ఐడియా ఉందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే, సో హియర్ ఇది ఒక ఈకోలై బ్యాక్టీరియా అనుకోండి. ఓకే, సో జనరల్గా ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం అయినా గ్లూకోజ్ అనేది అన్నిటికి కూడా ఫ్యూయల్ మాలిక్యూల్. ఓకే, ఫుడ్ మాలిక్యూల్ అనుకోవచ్చు, ఫ్యూయల్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాక్టోజ్ అండ్ గ్లూకోజ్? Lactose is a disaccharide, glucose is a monosaccharide. So lactose is made up of one glucose plus one galactose. Okay, then this galactose is again converted into glucose in this process. Okay, lactose అనేది సెల్ యొక్క సైటోప్లాజంలో ఉంటుంది, గ్లూకోజ్ కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ గ్లూకోజ్ అనేది కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంది సైటోప్లాజంలో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, enzymes for the breakdown of lactose are present in very low levels. సో అంటే ఏంటిది ఇక్కడ అంటే లాక్టోజ్ అనేది ఏమిస్తుంది, ఒక గ్లూకోజ్ ఇస్తుంది. యాక్చువల్గా రెండు గ్లూకోజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు, కానీ టు బి ప్రిసైజ్ ఒక గ్లూకోజ్ ఒక గలాక్టోజ్ కలిస్తే ఒక లాక్టోజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ లాక్టోజ్ డిగ్రేడేషన్ 3 steps లో జరుగుతుంది. ఓకే, so to produce a glucose and galactose, later this galactose is isomerized to glucose, which is the fuel molecule for our body. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకేంటి, ఎప్పుడు లాక్టోజ్ యొక్క అవసరం ఉంటుంది అంటే సెల్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ నిల్వలు అన్ని తగ్గిపోయినప్పుడు. ఓకే, లాక్టోజ్ను డిగ్రేడ్ చేసే ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి, ఓకే, 3 రియాక్షన్స్లో లాక్టోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సో గ్లూకోజ్ అండ్ గలాక్టోజ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే సెల్లో కావాల్సినంత గ్లూకోజ్ ఉందో అప్పుడు లాక్టోజ్ డిగ్రేడ్ అయితే ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది జనరల్గా, సో గ్లూకోజ్లే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. మరి ఆల్రెడీ కావాల్సినంత గ్లూకోజ్ ఉన్నప్పుడు సో ఈ లాక్టోజ్ ఎందుకు డిగ్రేడ్ కావాలి? సో కాదు. ఓకే, అది లాక్టోజ్ గానే ఉండిపోతుంది ఆ సమయంలో, అప్పటి వరకు. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ నాట్ ఫార్మ్. సో ఎందుకు అని అంటే లాక్టోజ్ డిగ్రేడ్ అయితే గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ సెల్లో కావాల్సినంత గ్లూకోజ్ ఉంది, ఇంకా మళ్ళీ లాక్టోజ్ డిగ్రేడ్ అయ్యి దాని నుంచి గ్లూకోజ్ రావడం అదంతా లేట్ ప్రాసెస్. ఆల్రెడీ తగినంత గ్లూకోజ్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సో ద లాక్టోజ్ degrading enzymes number will be decreased whenever sufficient amount of glucose is there in the enzymes in the cell. Okay, if bacteria are grown in media containing glucose, enzymes for the breakdown of lactose are present at very low levels. Okay, so if they are grown in media without glucose, ఒకవేళ అవి పెంచే మీడియాలో గ్లూకోజ్ లేదు, బట్ విత్ లాక్టోజ్ ఉంది, ద లెవెల్ ఆఫ్ లాక్టోజ్ డిగ్రేడింగ్ ఎంజైమ్స్ ఇంక్రీజెస్ 1000-fold. ఇందాక కొన్ని 10 కాపీలు ఎందుకుంటాయి, కొన్ని 50,000 ఎందుకు
కాపీలు ఉంటాయంటే ఇది ఎప్పుడైతే బాడీలో లేదా సెల్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయో, ఓకే, సో అప్పుడు ఆ యొక్క బ్యాక్టీరియం, ఆ యొక్క ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది యునో lactose or resources which it has. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ సమీపంగా లాక్టోజ్ ఉంది. సో లాక్టోజ్ డిగ్రేడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, గ్లూకోజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎన్ని లాక్టోజ్ డిగ్రేడ్ చేస్తే అంత యూనో సో గ్లూకోజ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో ఎనీవే గ్లూకోజ్ అనేది ఉన్నప్పుడు జీన్స్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి, గ్లూకోజ్ లేనప్పుడు ఎట్లా పనిచేస్తాయి. ఇక్కడ ఒక విషయం క్లియర్ ఏం గుర్తుంచుకోవాలి మళ్ళీ ఒకసారి అంటే, ఓకే, సో జనరల్గా ఒక ప్రోటీన్ లేదా ఒక ఎంజైమ్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజైమ్, దిస్ ఎంజైమ్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ యాజ్ ప్రోటీన్. సెల్లో సైటోప్లాజంలో ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో సైటోప్లాజంలో అదొక ప్రోటీన్ లాగా సో యూనో ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఓకే, సో ఈ ప్రోటీన్ లాగా ఫామ్ అవడానికి సో దెర్ విల్ బి యునో మెనీ ఎంజైమ్స్, ఓకే, ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ట్రాన్స్లేషన్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో substrate. Okay, so first of all, from the basic substance, the protein will be formed. Okay, the protein is then converted into enzyme. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఈ ప్రోటీన్ ఫామ్ అవ్వడానికి కానీ లేదా ఈ ప్రోటీన్ ఎంజైమ్ కావడానికి కానీ కావాల్సినటువంటి జీన్స్ లేదా ఎంజైమ్స్, ఓకే, సో దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది జీన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఒక విషయం ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఫస్ట్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ లేదా అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని కలిస్తే ఒక ప్రోటీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్రోటీన్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అంటే ఒక ఎంజైమ్ అనే దాన్ని తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా దట్ ఈస్ కెమికల్లీ ఎ ప్రోటీన్. జనరల్లీ వెరీ రేర్ ఎక్సెప్షన్ లైక్ రైబోజైమ్. ఓకే, ఈ విషయం మనకు తెలియాలి. ఈ ప్రోటీన్ దేని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే జీన్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఒక విషయం మళ్ళీ ఒకసారి ఏంటంటే, ఒక బ్యాక్టీరియా అనేది గ్లూకోజ్ ఉన్న మీడియంలో పెంచబడితే అప్పుడు ఈ ఎంజైమ్స్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో కాబట్టి లాక్టోజ్ అనేది డిగ్రేడ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఒకవేళ అవి గ్లూకోజ్ లేని మీడియంలో కనుక అవి యూనో సో ఇఫ్ దే ఆర్ గ్రోన్, ఓకే, సో విత్ ద అప్పుడు ఏమవుతుంది, సెల్ అనేది ఈ గ్లూకోజ్ లేదు కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ మార్గం ఏంటి, లాక్టోజ్ డిగ్రేడ్ చేయాలి. డిగ్రేడ్ చేయడానికి ఏం కావాలి, డిగ్రేడింగ్ ఎంజైమ్స్ కావాలి. సో వాటి నెంబర్ అనేది 1000 రెట్లు పెరుగుతుంది ఒకటేసారి. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ద generally the genes are regulated. Anyway, Jacob and Monod selected this system as a clear example of gene regulation based on metabolic needs of the cells. Okay, metabolic needs of the cell ని బట్టి సో ఎట్లా జీన్స్ అనేవి రెగ్యులేట్ చేయబడతాయి అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు జాకబ్ అండ్ మోనడ్. సో వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్లో, ఓకే, సో ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి బ్యాక్టీరియా ఉన్నాయి వాళ్ళు చెప్పింది, ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కావడానికి సిరీస్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సిరీస్ ఆఫ్
genes are present. So the series of genes is called operon. Okay, so series of genes constitute the operon. Operon అంటే ఏంటంటే డిఎన్ఏ పైన కొన్ని జీన్స్ అనేవి వరుసగా ఉండి ఆ వరుసగా ఉన్న జీన్స్ ఒక్క ప్రోడక్ట్ యొక్క సింథసిస్ కానీ లేదా డిగ్రేడేషన్ కానీ పనికొస్తే ఓకే సో దట్ క్లస్టర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెరాన్. సో ప్రతి ఓపెరాన్ లో మనకి కొన్ని స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 1. దెన్ రెగ్యులేటర్ జీన్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 2. ఓకే సో దెన్ ఆపరేటర్ జీన్. యా ఓకే సరే. సో ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఏ ఎంజైమ్స్ అయితే మనకు అవసరమో ఓకే సో ఆ ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్స్ ని మనం స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అంటాము. ఇక్కడ లాక్ ఓపెరాన్ లేదా లాక్టోజ్ ఓపెరాన్ ని షార్ట్ గా లాక్ ఓపెరాన్ అని పిలుస్తాం. సో లాక్టోజ్ డిగ్రేడేషన్ కావాల్సినటువంటి ఎంజైమ్స్ జెడ్, వై, ఏ. ఓకే ఇవి 3 ఆ యొక్క లాక్టోజ్ పైన యాక్ట్ చేస్తే గ్లూకోజ్ అండ్ గలక్టోజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే సో దీస్ జీన్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ ద రిక్వైర్డ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ఏ సిరీస్ వరుసగా లీనియర్ మోడ్ లో దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ది డిఎన్ఏ. సో రెగ్యులేటర్ జీన్. సో through a series of skillful experiments, areas of DNA near the structural genes were found to have regulatory function controlling transcription of structural genes. Okay, so కొన్ని స్కిల్ఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా ఏం కనుక్కున్నారంటే ఎక్కడైతే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో సో దానికి దగ్గరలో మరొక యూనో రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్ ఉన్నటువంటి జీన్ ని వాళ్ళు కనుగొనడం జరిగింది. సో I'll explain the diagram here. This is operon ZYA. Okay, Z produces beta galactoside sidase and Y produces beta galactoside permease. A అనే జీన్ అనేది బీటా గలక్టోసైడ్ ట్రాన్స్ఎస్టైలేజ్ అనే 3 ఎంజైమ్స్ ని అవి ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే ఫస్ట్ ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ జనరల్ గా ఈ 3 జీన్స్ కి ఒకటే ఎంఆర్ఎన్ఏ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ. ఓకే సో దిస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఇది సైటోప్లాజం లో ఏం చేస్తుంది ఇది అంటే బై బై క్లియర్ కట్ రెగ్యులేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే సో దిస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద ప్రోటీన్స్. ఆ ప్రోటీన్సే ఎంజైమ్స్. ఏ ఎంజైమ్స్ అవి? సో ఈ ఎంజైమ్స్ బీటా గలక్టోసైడేజ్, గలక్టోసైడ్ పర్మియేజ్, గలక్టోసైడ్ ట్రాన్స్క్రిప్టైలేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఓకే సో ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ZYA అనే ఈ సిరీస్ ఆఫ్ జీన్స్ ని మనం స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అంటాం. స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ కి జస్ట్ అడ్జసెంట్ వెరీ నియర్ బై ప్లేస్ లో సో దెర్ ఈజ్ ఏ location of DNA which is functional but cannot produce the protein. It regulates the protein synthesis over operator region. In the operator region అని పిలుస్తాం. ఓకే సో దీనికి దగ్గరలోనే వన్ మోర్ జీన్ ఈస్ ప్రెసెంట్. ఓకే సో ఇట్ జనరల్లీ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ రిప్రెసార్
దిస్ రిప్రెసర్ జనరల్లీ ఎప్పుడైతే మన సెల్కి లాక్టోజ్ డిగ్రేడేషన్ అనేది అవసరం ఉంటుంది, సో అప్పుడు సో హియర్ సరే సెల్కి లాక్టోజ్ డిగ్రేడేషన్ అనేది అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇది వచ్చి దీనికి బైండ్ అయింది, ఆపరేటర్ రిప్రెసర్ అనుకున్నది బైండ్ అయినప్పుడు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది జనరల్గా ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఓకే ఇట్ కెనాట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది జరగదు, జడ్వయ్యే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ జరగదు. ఎప్పుడు అంటే సో ఈ రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ వచ్చి దీనికి అతుక్కున్నప్పుడు. ఓకే ఇది ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్, రైట్. సో దట్ ఈస్ structural genes, operator, and this gene is called a repressor gene. ఓకే సో ఇక్కడ మనకు రెండు కేసెస్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఏంటి అంటే సెల్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇందాక డయాగ్రామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాగ్రామ్ మనకి ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంటే వెన్ ఫస్ట్ కేస్ నెంబర్ 1 మొదటి సందర్భం చూసినట్లయితే సెల్లో మనకు కావాల్సిన బ్యాక్టీరియా కావాల్సినంత గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఉన్నప్పుడు ఈ రిప్రెసర్ వచ్చి ఈ ఆపరేటర్ రీజియన్కి బైండ్ అవడం వల్ల ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఇది ఫార్వర్డ్ కాలేదు. ఓకే దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కేస్. ఏంటి ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి, గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఆర్ సఫిషియంట్, కాబట్టి లాక్టోజ్ డిగ్రేడేషన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. లాక్టోజ్ డిగ్రేడేషన్ కావాలంటే ఏం కావాలి, ఎంజైమ్స్ కావాలి. ఎంజైమ్స్ దేని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఇగో ఈ 3 జీన్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ 3 జీన్స్ 3 ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఆ 3 జీన్స్ అనేవి ఇనాక్టివ్ ఎప్పుడైతే అంటే ఈ రిప్రెసర్ వచ్చి ఈ ఆపరేటర్కి అతుక్కున్నప్పుడు. సో ఆపరేటర్ అనేది ఎప్పుడు అతుక్కుంటుంది అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్ సఫిషియెంట్గా ఉన్నప్పుడు. ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, ఐ అనే జీన్ ఈ యొక్క సారీ రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇది వెళ్ళి ఇక్కడ బైండ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, సో ఈ ఎంజైమ్స్ ఈ జీన్స్ స్విచ్ ఆఫ్ అవుతాయి, వాటికి సంబంధించిన జీన్స్ అనేటువంటి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి లేదా ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ కావు. ఓకే సో దెన్ ఇంకొక కేస్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక రకమైన రెగ్యులేషన్. ఇప్పుడు ఏంటి, సో జెడ్/ఏ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది, ఎందుకు, రిప్రెసర్ ఆపరేటర్కి అతుక్కోండి. ఆపరేటర్కి ఎప్పుడు అతుక్కుంటుంది, సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్లూకోజ్ ఉన్నప్పుడు. ఏది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, దేన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, రిప్రెసర్. ఎక్కడ అతుక్కుంటుంది, ఆపరేటర్కి అతుక్కుంటుంది. ఓకే దానివల్ల ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది ముందుకి మూవ్ కాదు. సో సెకండ్ కేస్, ఒకవేళ సెల్లో కనుక సెల్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేటువంటి బాగా తగ్గింది, అప్పుడు ఈకోలై ఏం చేస్తుందంటే లాక్టోజ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ లాక్టోజ్ అనేది డిగ్రేడేషన్ కావాలి. ఓకే దీనికి 1, 2, 3 3 ఎంజైమ్స్ అవసరం. ఇంకా బీటా గలక్టోసైడ్ పర్మియేజ్, బీటా గలక్టోసైడ్ ట్రాన్సిస్టైలేజ్. ఈ 3 ఎంజైమ్స్ దేని నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, 1, 2, 3 ZYA అనే 3 జీన్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే సో ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి సెల్లో తగ్గినాయి. గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి సెకండ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తగ్గినాయి. ఓకే సో అప్పుడు ఏం కావాలి, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది లాక్టోజ్ ఏం కావాలి, అది
మొత్తానికి 3 ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసుకొని గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ కావాలి. సో మరి ఈ గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ కావడానికి ఈ 3 ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి అవసరం. ఓకే, సో ఒక్క లాక్టోజే ఉండదు కదా సెల్లో, కొన్ని వందల లాక్టోజ్ ఉంటాయి. సో వందల ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఈ ఒకరానికి సంబంధించినటువంటి ఎంజైమ్స్ అని ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వేల సంఖ్యలో ప్రొడ్యూస్ కావచ్చు అవసరమైన టైంలో. ఓకే, సో టు ప్రొడ్యూస్ గ్లూకోజ్ సఫిషియెంట్ కాగానే మళ్ళీ రిప్రెసర్ వచ్చి ఇక్కడ ఆపరేటర్ దగ్గర బ్లాక్ చేస్తుంది. రైట్, ఇప్పుడు సెల్లో గ్లూకోజ్ తక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ మొత్తంలో ఉన్న ఈ ఎంజైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దే యాక్ట్ ఆన్ లాక్టోజ్. ఇవి లాక్టోజ్ పైన ఇన్కంప్లీట్ యాక్షన్ చూపచ్చు. దానివల్ల ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అర్ధచంద్రాకారంలో ఉన్న సింప్లీ అలోలాక్టోజ్ అనే ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఈ అలోలాక్టోజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రిప్రెసార్ మాలిక్యూల్ ని గట్టిగా బంధిస్తుంది. ఇట్లా ఇది రిప్రెసార్, ఇది సో అలోలాక్టోజ్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ రిప్రెసార్ వచ్చి ఆపరేటర్ కి బైండ్ కాకుండా చూస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ కేస్. ఎప్పుడైతే లాక్టోజ్ ఫస్ట్ కేసు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కేసు లోపల సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఉంది, లాక్టోజ్ నీడ్ లేదు. అప్పుడు సెల్ ఈ యొక్క జీన్ స్విచ్ ఆఫ్. ఇక్కడ యూనో సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అనేది లేదు. అప్పుడు ఏం కావాలి, లాక్టోజ్ డీగ్రేడ్ కావాలి. లాక్టోజ్ డీగ్రేడ్ కావడానికి ఏంటి, సో దెర్ విల్ బి 3 steps needed, 3 enzymes needed. ఓకే, 3 genes should be activated. అప్పుడు తక్కువ మోతాదులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఓకే, సో దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అలోలాక్టోజ్ అనే ఒక కాంపౌండ్ గా లేదా ఇండ్యూజర్ గా యూనో మాడిఫై అయ్యి ఓకే అది వెళ్ళి రిప్రెసార్ ఆపుతుంది. ఇక్కడ బైండ్ కాదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది వస్తుంది. ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ వస్తుంది, అది ఫార్వర్డ్ వెళ్తుంది. సో 3 ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి చాలా సంఖ్యలో చాలా వేగంగా సో ఆ ఎంజైమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద జీన్స్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్, విచ్ ఈస్ వెల్ స్టడీడ్ బై జాకబ్ అండ్ మోనార్. అయితే ఇక్కడతో ఇది అయిపోలేదు. సో ఇంకొక ఇదే దానిలో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏమేమి చూసినాం, స్ట్రక్చరల్ జీన్స్, ఆపరేటర్ రీజియన్. సో హియర్ ఇన్హిబిటరీ జీన్ లేదా ఐ జీన్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ రిప్రెసార్. దీన్ని రిప్రెసార్ జీన్ అని కూడా పిలుస్తాం, ఐ జీన్. అయితే మనం ప్రోటీన్ సింథసిస్ అప్పుడు ఏం చెప్తాము అని అంటే, ఎక్కడైతే ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ వెళ్ళి డిఎన్ఏ అతుక్కుంటుందో ఆ రీజియన్ ని మనము ప్రమోటార్ రీజియన్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో ఈ ప్రమోటార్ రీజియన్ ఆల్సో ప్లేస్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్. డైరెక్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డయాగ్రామ్ హియర్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా సేమ్ here. సో ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో బిట్వీన్ ది రిప్రెసర్ అండ్ ఆపరేటర్, దెర్ ఈస్ అనదర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ జీన్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రమోటార్ రీజియన్, టాటా బాక్స్. ఓకే, సో తర్వాత 25 బాక్స్ అని ప్రిగ్నో బాక్స్ అని నేను మీకు చెప్పాను. సో ప్రమోటార్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ డిఎన్ఏ పైన ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్ట్రక్చరల్ జీన్ కలిసి అతుక్కోదు. ప్రమోటార్ రీజియన్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇక్కడ అతుక్కొని ఇది ముందుకు ఫార్వర్డ్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది.
ఎంజైమ్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, జీన్స్ యాక్టివ్నెస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎనీవే, సో ఈ మిడిల్ పార్ట్ ని ప్రమోటర్ రీజన్ అంటాం. ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఎంజైమ్ అనేటువంటి బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ బైండ్ అయ్యే ప్లేస్ ని ప్రమోటర్ సైట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొక విషయం ఏం తెలిసింది రీసెంట్ గా అంటే, చూడండి, ఇది ZYA స్ట్రక్చరల్ జీన్స్, ఆపరేటర్ జీన్, ప్రమోటర్ జీన్, ఐజీన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ దేనికి అతుకుంది అంటే ఆపరేటర్ అతుకుంది. యాక్చువల్గా ప్రమోటర్ అతుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ప్రమోటర్ అతుకుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇక్కడ ప్రమోటర్ అతికిన ఆపరేటర్ ప్లేస్ లో రిప్రెసర్ మాలిక్యూల్ ఉంటే, సో ఈ యూనో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎనీవే, ఇది ఎప్పుడు రిప్రెసర్ వచ్చి ఇక్కడ అతికినప్పుడు ఆపరేటర్ దగ్గర అతికినప్పుడు. ఓకే, ఒకవేళ రిప్రెసర్ లేదు, ఎట్లా లేదు అని అంటే, అల్లోలాక్టోజ్ వచ్చి ఇందాక చెప్పిన సెక్రటరీ లాగా దీన్ని బంధించింది. సో ప్రమోటర్ దగ్గర ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అతకడానికి ఓన్లీ ఉత్త ప్రమోటర్ ఉంటే సరిపోదు. కెటబాలిక్ యాక్టివేటర్ ప్రోటీన్, సైక్లిక్ ఏఎంపి, ఈ రెండు కలిపి ఒక కాంప్లెక్స్ సిఏపి సిఏఎంపి అనేటువంటివి రెండు కలిపి ఒక కాంప్లెక్స్ గా ఫామ్ అయి ప్రమోటర్ దగ్గర అతికితే ఒక జెండా లాగా ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ సైటోప్లాజం లో నుంచి ఐడెంటిఫై చేసి సో ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది ఓకే, ఒకవేళ ప్రమోటర్ దగ్గర సిఏపి సిఏఎంపి కాంప్లెక్స్ లేకపోతే ఆర్ఎన్ఏ విల్ నాట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు రిప్రెసర్ ని బైండ్ చేసింది, ఓకే, ఇన్హిబిట్ చేసింది, బట్ స్టిల్ ఇట్ రిక్వైర్స్ కెటబాలిక్ యాక్టివేటర్ ప్రోటీన్ అండ్ సైక్లిక్ ఏఎంపి. ఈ రెండు ఒక జెండా లాగా, ఓకే, దే హెల్ప్, ఓకే, టు బైండ్ దిస్ what we call the to bind this RNA polymerase to this operator region or promoter region. సో ప్రమోటర్ రీజియన్ కి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ కావాలంటే ఈ కాంప్లెక్స్ కావాలి. మరి ఆ కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే, ఇక్కడ కూడా రెండు సందర్భాలు సేమ్ ఇందాకట్లాగా. సో ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ రిప్రెసర్ అనేది అల్లోలాక్టోస్ ద్వారా, ఓకే, సో దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ less number of lactoses are converted into allolactose. Okay, so here this allolactose prevented this repressor. ఇప్పుడు ఈ జీన్స్ యాక్టివ్ అవుతాయా? సరిపోదు. ఏం కావాలి అంటే ఆర్ఎన్ఏ అనేది ప్రమోటర్ సైట్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ప్రమోటర్ సైట్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక జెండా కావాలి. ఆ జెండా పేరే సిఏపిసి, సైక్లిక్ ఏఎంపి. ఓకే, సో దట్ ఈస్, ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ రిప్రెసర్ అనేది ఆపరేటర్కి అతికున్నా ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆగిపోతుంది. ఒకవేళ అది అతికి లేకపోయినా, ఓకే, సో సైక్లిక్ ఏఎంపి అండ్ సిఏపి అనేది, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ లొకేటర్, జిపిఎస్ సిస్టమ్ లాగా. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ కావాలి అన్నట్టుగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టుగానే, సో ఎవ్రీ టైమ్ దీస్ RNA polymerase enzyme, okay, that can transcribe 3 genes one after another, unlike eukaryotic cells. Okay, so anyway, ఇది కూడా చాలా అవసరం. రిప్రెసర్ లేకుండా ఉండాలి, అట్ ది సేమ్ టైం సిఏపి సిఏఎంపి కాంప్లెక్స్ కూడా ఉండాలి.
మరి ఈ సిఏపి కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే, సో సెల్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఓకే, సో గ్లూకోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫస్ట్ సిఏపి, ఓకే, కెటబాలిక్ యాక్టివేటెడ్ ప్రోటీన్ కన్వర్ట్ కావడం, ఓకే, అండ్ సైక్లిక్ ఏఎంపి అనేది దీనికి బైండ్ కావడం వల్ల సిఏపి అనే కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్. అది వచ్చి ప్రమోటర్కి అతుక్కుంటుంది. అతుక్కున్నప్పుడు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల ఇట్ గివ్స్ పాజిటివ్ సిగ్నల్, ఓకే, ఇట్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్, ఓకే. సో ఇన్ దట్ వే ది యునో సిఏపి అనే దాన్ని మనం ఇండ్యూజర్ అని అంటాం. ఈ ఇండ్యూజర్ వల్లనే ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ఆర్ఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ రకమైన దాన్ని మనం పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని అంటాం. ఇక్కడ రిప్రెసర్ యొక్క యాక్షన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటాం, ఎందుకంటే అది ఆ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేస్తుంది, ఇది ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ సిఏపి అనేది కూడా ఫామ్ అవ్వడం అనేది కూడా ఇక్కడ సెల్ యొక్క ఎకానమీ బేస్డ్గానే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సరే, రైట్, సో హియర్ whenever the glucose levels బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సిఏఎంపీలు ఎక్కువగా ఫామ్ అయ్యి అవి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ యొక్క బైండింగ్ కేసులో అవి దే ఆర్ బౌండ్, ఓకే. సో అప్పుడు ఈ యొక్క సైక్లిక్ ఏఎంపి ఉండడం వల్ల ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఈ ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఒకవేళ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి తక్కువగా ఉన్నట్లయితే సెల్ అప్పుడు దేని మీద డిపెండ్ కావాలి? లాక్టోజ్ మీద డిపెండ్ కావాలి. సో లాక్టోజ్ ఓపెరాన్, ఓకే, సో ఇక్కడ లాక్టోజ్ అనేది డిగ్రేడ్ అయితేనే గ్లూకోజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ అది డిగ్రేడ్ కావాలంటే ఈ 3 జీన్స్ యాక్టివ్ కావాలి, అది ప్రొడ్యూస్ చేసి ఎంజైమ్స్ కావాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ సారీ ఇందాక గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా ఉంటే సైక్లిక్ ఏఎంపి ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది, సిఏఎంపి అనేది ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది, కాబట్టి అది మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ప్రోటీన్తో కలుస్తుంది. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఒకవేళ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటే సిఏఎంపి ఫామ్ కాదు, కాబట్టి ఇది వచ్చి ఇక్కడ జెండాలాగా అదకదు, ఓకే, ఇది ముందుకు పోదు, ఇదేందో ఇక్కడ ఖాళీ ఉన్నప్పటికీ ఇది ముందుకు పోదు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు సిఏఎంపి యొక్క యాక్షన్ని మనము పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, రిప్రెసర్ యొక్క యాక్షన్ని మనం నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ జీన్ రెగ్యులేషన్, అంటే మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జీన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి, అవసరం లేనప్పుడు ఏదో ఒక కారకము ఇండ్యూసర్ అనేది, ఓకే, సో లేదా సబ్స్టెన్స్ అనేది, రైట్, సో మనకు కావాల్సినటువంటి దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ సమ్ సబ్స్ట్రేట్స్ అనేవి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి? ZYA జీన్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ఇవి యాక్టివ్ కావాలి అంటే, సో హియర్ ఇది వచ్చి దీనికి బైండ్ కావాలి సిఏపి కాంప్లెక్స్, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం రిప్రెసర్ షుడ్ బి రిప్రెస్డ్.
సో ఈ రిప్రెసార్ ని అలోలాక్టోజ్ అనేది రిప్రెస్ చేయాలా. ఓకే. సో అండ్ సిఏపి కాంప్లెక్స్ అనేది కూడా ఫామ్ అయ్యి ప్రమోటర్ సైట్ దగ్గర అతుకోగానే సో దాన్ని చూసి ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది సో అట్రాక్ట్ అవుతుంది అక్కడికి. అక్కడ నుంచి జడబోయే జీన్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి, బీటా గలక్టోసైడేజ్, బీటా గలక్టోసైడ్ పర్మియేజ్, బీటా గలక్టోసైడ్ ట్రాన్స్ ఎస్టైలేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దానివల్ల మన బ్యాక్టీరియాకి ఏం లాభం అంటే ఈ 3 ఎంజైమ్స్ కలిసి లాక్టోజ్ని డిగ్రేడ్ చేసి గ్లూకోజ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ హౌ ద జీన్స్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్. సెల్కి అవసరం ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ వచ్చి ఓకే సో దట్ విల్ హెల్ప్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెల్ప్ చేసేదాన్ని ఇండ్యూసర్ అని అంటాం. అటువంటి సిస్టమ్ ని ఇండ్యూజిబుల్ సిస్టమ్ అంటాం. ఈ లాకోపెరాన్ ఈజ్ అన్ ఇండ్యూజిబుల్ సిస్టమ్ బికాస్ ఇక్కడ సిఏపి ఈజ్ అన్ ఇండ్యూసర్. ఓకే. సో యాక్షన్ ఆఫ్ రిప్రెసర్ ఈజ్ కాల్డ్ రిప్రెషన్. ఓకే. సో that is about the what we call the regulation of gene expression. Okay nama. So ikkada I'm stopping here. ఇదంతా జస్ట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే రైట్ అమ్మా. సో ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ముందుకెళ్ళి ఇవి 3 జీన్స్ యాక్టివ్ అయ్యి ఎంఆర్ఎన్ఏలు ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఒకటి రిప్రెసార్ అనేది ఆపరేటర్ దగ్గర ఖాళీ ఉండాలి. అతకంటే సో తక్కువ మోతాదులో ఉన్న లాక్టోజ్ ఎంజైమ్స్ దాన్ని అలో లాక్టోజ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ అలో లాక్టోజ్ వచ్చి రిప్రెసార్ని బైండ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో నౌ అట్ ద సేమ్ టైం సిఏపి కాంప్లెక్స్ కూడా సో ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ అనే విషయం మనకు తెలిసింది. సో ఈ రిప్రెసార్ స్టాప్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క ఇండ్యూసర్ని ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యేటట్టుగా చేయాలి. ఓకే. సో అప్పుడే ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ పనిచేస్తుంది. లేకపోతే స్విచ్ ఆఫ్, ఈ 3 జీన్స్ స్విచ్ ఆఫ్. ఓకే. సో ఇందులో ఈ రిప్రెసార్ని అలోలాక్టోజ్ ఆపిన ఈ సిఏపి కాంప్లెక్స్ అనేది లేకపోతే ఓకే ప్రోటీన్ సింథసిస్ అంటే ఇక్కడ జడ్వైఏ జీన్స్ యొక్క సింథసిస్ అనేది జరగదు. ఓకే. ఇటువంటి యాక్షన్ మనం సో పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ అంటాం. రిప్రెసర్ యొక్క యాక్షన్ ని నెగిటివ్ రెగ్యులేషన్ అని పిలుస్తాం. రైట్.